Today we are going to discuss about the topics hypothesis of Galilean invariance and fictitious forces in non-inertial systems. First we are going to discuss hypothesis of Galilean invariance. For that we have to consider the Galilean transformation equations. So in the previous class we have already discussed the Galilean transformation equations for the coordinates, velocity and acceleration, and we found that there is a transformation for the coordinates and velocity, but acceleration is invariant under Galilean transformation. And for this particle having coordinates x, y, z, t in the S frame and x prime, y prime, z prime, t coordinates in the S prime frame have the Galilean transformation equation x prime is equal to x minus ut. Here v is represented as just replaced with u. The previous equations and these equations are the same. They just mentioned that here v is replaced with u. The equation is the same. Okay. So x prime is equal to x minus ut or x prime is equal to x minus ut. Both are same. Y prime is equal to y, z prime is equal to z, t prime is equal to t. Then we can write the inverse Galilean transformation equations as x is equal to x prime plus ut, y is equal to y prime, z is equal to z prime, t is equal to t prime. So these are the Galilean and inverse Galilean transformation equations we have discussed in the previous class. And we also found that velocities can also be transformed. That is, there are Galilean transformations for velocity. And we found out that v prime is equal to v minus capital V, where v prime is the velocity of the particle in the S prime frame, v is the velocity of the particle in the S frame, that is the inertial frame, and capital V is the velocity with which the S prime frame moves. Then the Galilean transformation equation is v prime is equal to v minus capital V. So this is the general expression for the Galilean transformation for velocity in terms of the coordinate form, that is in terms of this coordinates x, y, z or x prime, y prime, z prime. We can modify the Galilean transformation equations for velocity as vx prime is equal to vx minus v. That is, just by differentiating the expression of x prime, that is x prime is equal to x minus vt. We just differentiate that expression x prime is equal to x minus vt in order to get v prime. Since it is x coordinate, we represent the velocity as vx prime. So vx prime is equal to dx prime by dt, where x prime is x minus vt. So it can be represented as d by dt of x minus vt. Differentiating, we get dx by dt minus v, where dx by dt is vx. V suffix x, velocity with respect to x coordinate or velocity along the x direction. So vx prime is the velocity of the particle in the S prime frame in the x direction. Vx is the velocity of the particle in the S with respect to the S frame in the x direction, and this v is the velocity of the S prime frame with which it is moving. Okay, so the Galilean transformation equation of velocity in the x direction and along the x coordinate can be represented as vx prime is equal to vx minus v. Similarly, we can represent vy prime also. What is vy prime? Vy prime can be represented as d by dt of y prime. And we know that y prime is y. So dy prime by dt will be equal to dy by dt. That is v suffix y. So vy prime is equal to vy. Similarly, vz prime is equal to dz prime by dt. That is dz by dt, which is equal to vz. So v prime is equal to v minus capital V is the general Galilean transformation equation for velocity in terms of the three coordinates x, y and z. We can represent the transformation equations as Vx prime is equal to Vx minus V, Vy prime is equal to Vy, Vz prime is equal to Vz.
Okay. Now we move on to the Galilean transformation relations for acceleration. We know that acceleration is invariant under Galilean transformation, and we found that a prime acceleration of the particle in the S prime frame is equal to acceleration of the particle in the S frame, that is A prime is equal to A. In terms of coordinate, we can write Ax prime is equal to d by dt of Vx prime. What is Vx prime? Vx prime is Vx minus V. So d by dt of Vx minus V gets dVx by dt minus dV by dt. Since this V term corresponds to the constant velocity with which the S prime frame moves. Since this velocity is a constant, dV by dt term will be 0. Then dVx by dt term will only exist. What is dVx by dt? dVx by dt can be represented as acceleration along the x direction in the S frame. So Ax prime is equal to Ax. Similarly, Ay prime is equal to Ay, Az prime is equal to Az. So A prime is equal to A is the general expression for the invariance of acceleration under Galilean transformation. Similarly, in terms of coordinates, we represent the acceleration as Ax prime is equal to Ax, Ay prime is equal to Ay, Az prime is equal to Az. Hence, acceleration remains invariant in all the three coordinates or in all the three directions. Okay. So now we move on to the hypothesis of Galilean invariance. So the hypothesis of Galilean invariance is based on experimental observations and can be stated as, this is the statement for hypothesis of Galilean invariance, that is, the fundamental physical laws and principles are identical in all inertial frames of reference. That is, if we take any inertial frame of reference, the fundamental physical laws and principles are identical in all those frames. Okay, so the statement of hypothesis of Galilean invariance is the fundamental physical laws and principles are identical in all inertial frames of reference. So in order to verify this hypothesis, we take three fundamental laws in physics, that is Newton's law of motion. Second, we take the law of conservation of linear momentum. Third, we take the law of conservation of energy. So first we look into the Galilean transformation of force, that is, we check the invariance of the Newton's law of motion. So we know that what is Newton's second law of motion? Newton's second law of motion is F is equal to ma, or m is the mass of the particle, a is the acceleration of the particle, and we know that the mass of the particle is a constant quantity, so it does not change whether the system moves or the particle moves. So with respect to S frame and S prime frame, we can write the Newton's second law of motion as, with respect to S frame, what is F force? F is equal to m into A. And with respect to S prime frame, we can write F prime is equal to m into A prime, where A prime is the acceleration of the particle in the S prime frame. Since mass is a constant, m is written as m itself. So m into A prime, we will get a new force F prime. That is the force acting on the particle in the S prime frame. So in S prime we get F is equal to ma, and in S prime frame we get F prime is equal to ma prime. But we know that acceleration is invariant under Galilean transformation, that is A prime is equal to A. So since m is a constant, we can write ma prime is equal to ma, or F prime is equal to F. So which means that Newton's second law is invariant under Galilean transformation equation. Okay, and the next law we are considering is the law of conservation of linear momentum. We know that under Galilean transformation, velocity is not invariant. Velocity is not a invariant quantity under Galilean transformation, and we write the transformation equation for velocity as Vx prime is equal to Vx minus V. So from that equation we can found that velocity is not an invariant quantity. Since velocity is not an invariant quantity, what about momentum? Momentum is mass into velocity. Linear momentum is also not invariant. Velocity invariant അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും? Mass into velocity എന്ന് പറയുന്ന term, mass constant ആണ് അവിടെ,
velocity എന്ന് പറയുന്നത് invariant ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ mass into velocity, that is linear momentum. Linear momentum എന്താവണം? Invariant ആവണം. So under Galilean transformation relation, velocity is not invariant. Hence linear momentum is also not invariant. So here we are going to check whether the law of conservation of linear momentum holds or not in an inertial frame of reference. Okay. According to whether the law of conservation of linear momentum, in the absence of external force, the total momentum of the system remains unchanged or conserved. That is the concept of law of conservation of linear momentum. That is the total momentum of the system remains unchanged or conserved in the absence of an external force. That is we are going to derive. Okay. So in order to consider the law of conservation of linear momentum concept, we have to consider the collision of two particles m1 and m2. The velocity of the first particle having mass m1 is u1 and the velocity of the second particle with the mass m2 is having velocity u2. So this is a situation before collision. This is a situation in the S frame. We are considering the collision of two particles in the S frame. So at collision, what happens? These two particles collide each other. Then after collision, what happens? The velocity of the two particles changes. After collision, let v1 be the velocity of the particle and v2 be the velocity of the second particle. So this is a situation in the S frame. So we know that according to the law of conservation of momentum, the total momentum of the system conserved. That means if there is no external force is acting, which means that the total momentum before collision should be equal to total momentum after collision. So what is momentum? Momentum is mass into velocity. Here the total momentum before collision will be equal to the momentum of the first particle plus the momentum of the second particle, that is m1 u1 plus m2 u2. That should be equal to total momentum after collision. What is the total momentum after collision? Momentum of the first particle after collision plus momentum of the second particle after collision. Since the velocity changes from u1 to v1, the momentum of the first particle is m1 v1 plus the momentum of the second particle becomes equal to m2 v2. So the total momentum before collision equal to total momentum after collision concept can be mathematically represented as m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. And using the velocity transformation equations, we can write v prime is equal to v plus capital V, or u prime is equal to u plus capital V, where u and v are the velocities before collision and after collision in the S frame. U prime and v prime are the velocities of the particles, velocity of the particle in the S prime frame before and after collision. That means u എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഇൻ ദ എസ് ഫ്രെയിം. v of the velocity of the particle after collision in the S frame. Similarly, u prime എന്തായിരിക്കും? u prime is the velocity of a particle before collision in the S prime frame. v prime is the velocity of the particle after collision in the S prime frame. And capital V represents the velocity of the S prime frame with which it is moving. So using this velocity transformation relations, we can write u1 as one second. Okay, from velocity transformation equations, I made a mistake there. I made a plus sign there, so now I corrected that. So from velocity transformation equations, we can write v prime is equal to v minus capital V and u prime is equal to u minus capital V. So from this equation, we can write what is v and u. That is v is equal to v prime plus capital V and u is equal to u prime plus capital V. From these velocity transformation equations, we can write u1, u2, v1, v2 as the according to their transformation equations, like u1 is equal to u1 prime plus v, u2 is u2 prime plus v, v1 is v1 prime plus v, v2 is v2 prime plus v. ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ വെലോസിറ്റീനെയും ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് u1, u2
v1 v2 നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി. So now we are going to substitute these velocity transformation relations in this equation. That is, u1 is replaced with u1 prime plus v, u2 is replaced with u2 prime plus v, v1 with v1 prime plus v, and v2 with v2 prime plus v. Then this equation becomes equal to m1 into u1 prime plus v plus m2 into u2 prime plus v equal to m1 into v1 prime plus v plus m2 into v2 prime plus v. So rearranging, we will get some common terms will get cancelled. That is m1 into v. m1 into v term is here. That m1 v term will cancel with this m1 into v term. Similarly, m2 into v term will get cancelled with m2 into v term. Then finally we will get m1 u1 prime plus m2 u2 prime is equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime. So this equation is the total momentum before collision equal to total momentum after collision in the case of the S prime frame. എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഇൻ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ. എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? m1 u1 പ്രൈം പ്ലസ് m2 u2 പ്രൈം. ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ എന്തായിരിക്കും? m1 v1 പ്രൈം പ്ലസ് m2 v2 പ്രൈം. സോ m1 u1 പ്രൈം plus m2 u2 prime is equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime is the conservation of linear momentum in the S prime frame. So using the velocity transformation equations, we obtained law of conservation of linear momentum in both S frame and S prime frame. അതായത് S ഫ്രെയിമിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് എവിടേക്ക് എത്താം? എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിലുള്ള കൺസർവേഷൻ റിലേഷനിലേക്ക് എത്താം. Both the relations are the same. Only difference is the velocities in the S prime in the S frame is replaced with the velocities in the S prime frame. ആ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ്? കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. Hence the second law is also verified. And the third law is law of conservation of energy. In order to prove that, we consider the law of conservation of kinetic energy. So in a particular, consider the same situation as before, that is the collision of two particles having mass m1 m2 with velocities u1 and u2. Then in the S frame the law of conservation of energy is appeared as എന്തായിരിക്കും? law of conservation of energy, total energy before collision is equal to total energy after collision. That is total energy, നമ്മൾ kinetic energy പറയുന്നത് കൊണ്ട് total kinetic energy before collision will be equal to total kinetic energy after collision എന്ന് വരും. That is, the total kinetic energy before collision can be represented as half m1 u1 square plus half m2 u2 square, which is equal to the total kinetic energy after collision will be equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി. Now we split this u1 square in as u1 into u1. u1 square നമ്മൾ u1 into u1 എഴുതി. Similarly u2 square as u2 into u2, v1 square as v1 into v1, and v2 square as v2 into v2. Now we replace this u1, u2, v1 and v2 with their velocity transformation equations. So v1 is replaced with u1 is replaced with u1 prime plus v. So this term becomes equal to half m1 into u1 prime plus v into u1 prime plus v. Similarly, half plus half m2 into u2 is replaced with the u2 prime plus v into one more u2 is here, so u2 prime plus v, which is equal to half m1 into v1 prime plus v into v1 prime plus v plus half m2 into v2 is v2 prime plus v into v2 prime plus v. So we just replace these velocity terms with their velocity transformation relations. So now rearrange half m1 here. Now expand all these terms. Multiply these two terms, then expand the equations on the right hand side and left hand side.
and cancel the common terms on the left hand side and right hand side, we will end up with the relation as half m1 u1 prime square plus half m2 u2 prime square is equal to half m1 v1 prime square plus half m2 v2 prime square. So this is the total kinetic energy of the particles before collision in the S prime frame, which is equal to, this term is the total kinetic energy of the particles after collision in the S prime frame. So the law of conservation of energy in the S frame and this is the equation is the corresponds to the law of conservation of energy in the S prime frame. So using transformation relations, we found out the conservation of energy in the S prime frame. Both these relations looks the same, but only difference is that the velocity terms in the S frame is replaced with the corresponding velocities in the S prime frame. Thus the law of conservation of energy is also verified. So these three verifications of the law, fundamental laws such as Newton's law, law of conservation of momentum and law of conservation of energy proves the hypothesis of Galilean invariance, that is the fundamental laws of physics. Fundamental laws and principles are invariant in all inertial frames of reference. So in all these three cases, that is in the case of Newton's law of motion, law of conservation of linear momentum and law of conservation of kinetic energy, we considered the S frame as a rest frame and S prime frame as a frame which moves with a constant velocity v with respect to the S frame. So S prime frame is also an inertial frame. So we consider two inertial frames and we found out that the fundamental laws of physics, the three laws, are invariant in these inertial frames of reference. Okay. In the previous class, we have already mentioned what is meant by an inertial and a non-inertial frame. A non-inertial frame means it's a frame in which Newton's laws are not valid. So, any reference frame moving with non-uniform motion, that is, any reference frame moves with a particular acceleration with respect to an absolute frame fixed with respect to the stars, can be considered as an non-inertial frame of reference. അതായത് ഏതൊരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, ഇനേഷ്യലാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, അതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് റെസ്റ്റിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്സ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കണം. ഇനി ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫ്രെയിമിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി എടുക്കാം, നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആക്കി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഈസ് എർത്ത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എർത്ത് ഒരു നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണെന്ന് പറയുന്നത്? സോ എർത്ത് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എൻ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം. ഒരു മൂവിങ് ഫ്രെയിമാണ് എർത്ത്. കാരണം എന്താണ്, ആസ് എ പേഴ്സൺ ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത് ഹി ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദ എർത്ത് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. Earth is not moving or earth is at rest, because since earth is moving, the person inside the earth is also moves with the same velocity as that of earth. അതായത് ഒരു എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ ഒരു പേഴ്സൺ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് എന്താണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, the same feeling will appear for a person standing or sitting in earth. But for a person outside earth, ഒരു സ്പേസിലുള്ള ഒരാളാണ് എർത്തിലുള്ള ഒരാളെ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ he feels that the person standing or sitting in earth moves due to the motion of earth. So earth can be considered as a common example of a non-inertial frame. എർത്ത് എന്താണ്, ഒരു നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമാണ്. എർത്തിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് എന്താ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ഫീൽസ് ദാറ്റ് വി ആർ അറ്റ് റെസ്റ്റ്. ബട്ട് ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഔട്ട്സൈഡ് എർത്ത് ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ സിറ്റിംഗ് ഓർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇൻ എർത്ത് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ മോഷൻ ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി ഉള്ളതുപോലെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നും, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എർത്ത്. സ്പേസിലുള്ള ഒരാൾക്ക് എർത്തിൽ റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരാൾ റെസ്റ്റിലുള്ളതായിട്ടല്ല തോന്നുന്നത്, എന്താണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക,
due to the motion of Earth. So we can consider Earth as a non-inertial frame. But we usually assume Earth's surface is inertial. Actually it is not inertial, but we assume Earth's surface is inertial. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഫിക്സഡ് ഓൺ ദ എർത്ത് ഈസ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ്. എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ പ്ലസ് ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ആൻഡ് ദസ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് എർത്ത് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ എന്നുള്ളതിന് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ഏതൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും എർത്തിലിരിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഡ്യൂ ടു ദ മോഷൻ ഓഫ് എർത്ത്. ബട്ട് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് എർത്ത് സർഫസ് ഈസ് ഇനേർഷ്യൽ. നമ്മൾ ഏത് എക്സാമ്പിളുകൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും എന്താണ് എർത്ത് ഇനേർഷ്യൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പല പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, പല പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി എർത്ത് ഈസ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ. ദ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. എ ബോയ് ഈസ് എ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്. എന്താണ്, നമ്മൾ എർത്തിനെ ഇനേർഷ്യലായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് എർത്ത് ഈസ് ഇനേർഷ്യൽ, ഹിയർ ദ ബോയ് ഈസ് വാക്കിംഗ്. അല്ലേ, ആ കുട്ടി എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ ബോയ് ഈസ് വാക്കിംഗ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹിസ് ബോഡി ഈസ് ആക്സിലറേറ്റഡ്. സോ ദ പേഴ്സൺ, സോ ദിസ് ബോയ് ഈസ് ഇൻ എ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റിക്ഷയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. അത് റിക്ഷ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിലാണ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന പേഴ്സണും റെസ്റ്റിലാവുള്ളൂ, ഇനേർഷ്യലാവുള്ളൂ. സിൻസ് ദ റിക്ഷ ഈസ് മൂവിങ്, ദ പേഴ്സൺ ഇൻസൈഡ് ദ റിക്ഷ ഈസ് ഓൾസോ ആക്സിലറേറ്റിംഗ്. So the person inside a moving rickshaw is an example of non-inertial frame of reference. Similarly, a person walking on Earth's surface can be considered as a non-inertial frame of reference, since the frame of reference of that person is accelerated. കുട്ടി റെസ്റ്റിലല്ല, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? He is in walking. That means that his body is accelerated. So that person can be considered as a non-inertial frame of reference. So these are some of the examples corresponding to this non-inertial frame of reference. One is the frame of reference attached to a merry-go-round. That is, നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പാർക്കിൽ merry-go-round. നമ്മൾ ഒരാൾ കയറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So this is an example for a non-inertial frame. Similarly, the frame of reference attached to a giant wheel, which is a non-inertial frame. A car moving on a road is a non-inertial frame of reference. എന്താണ്, ഈ കാറ് റോഡിലൂടെ പോകുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാറിൽ പോവാണ് റോഡിലൂടെ. ഹി ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് ഈസ് മൂവിങ് ബാക്ക്വേർഡ്സ്. സോ ദ കാർ ഈസ് ഇൻ non-inertial frame. എന്താണ്, കാർ non-inertial frame ആണ്. ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഈ പേഴ്സൺ റെസ്റ്റിലാണ്. But the person sitting inside the car is accelerating. Due to the acceleration of the car, he feels that the person is moving backwards. So this car can be considered as a moving car, can be considered as a non-inertial frame of reference. Another example for non-inertial frame of reference is a freely falling elevator. നമ്മളൊരു ലിഫ്റ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ്, ആ ലിഫ്റ്റ് ഫ്രീലി താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. That is an example for a non-inertial frame of reference. നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We will discuss this example of a falling elevator in detail. Now this table corresponds to the difference between inertial and non-inertial frame. So if a question is asked to write the difference between inertial and non-inertial frame of reference, you have to write these points. First thing is, a frame of reference at rest or moving with a uniform velocity is known as an inertial frame, such that the acceleration of the frame should be equal to 0. While a frame of reference which is either having a uniform linear acceleration or being rotated with uniform speed are corresponding to non-inertial frames, which means that inertial frame means a frame of reference which is at rest or moving with uniform velocity, that is its acceleration equal to 0. While non-inertial frame means a frame of reference which is having uniform linear acceleration or a rotating frame are examples of non-inertial frames. So in an inertial frame,
the Newton's laws are valid, while in non-inertial frames the Newton's laws are not valid. Third point is, in inertial frame of reference, zero force corresponds to zero acceleration. That is, inertial frame is a non-accelerated frame of reference. That is, the acceleration is zero there. So F is equal to ma becomes equal to m into zero acceleration equal to zero. So force is zero in an inertial frame. While in a non-inertial frame, since the non-inertial frame is an accelerated frame, the acceleration is not equal to zero. Acceleration have a definite value in non-inertial frame. So in that case, zero force doesn't correspond to zero acceleration. Okay. Then inertial frame is, example for inertial frame is a train moving with a uniform velocity is an inertial frame. An example for non-inertial frame is a freely falling elevator can be considered as a non-inertial frame. So these are the difference between non-inertial and inertial frame of reference with example. Now we are going to discuss two problems related to this inertial and non-inertial frame of reference. So first problem is, show that the force acting on a particle as observed by two observers in two inertial frames of reference is same under Galilean transformation equations. So in order to solve this question, consider a particle of mass m moves with a velocity u1 with respect to the inertial frame S in an S prime frame. So here we have two frames, one is S frame, one is S prime frame. The S prime frame moves with constant velocity v. We are considering a particle having mass m moves with velocity u1 in the S prime frame with respect to S. Okay. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഹാവിങ് മാസ് എം ഹാവിങ് വെലോസിറ്റി u1 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ്. എസ് ഫ്രെയിമിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്? u1 ആണ്. So let there be a force F act on the particle for a time t changes the velocity of the particle from u1 to u2. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിള് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഫോഴ്സുകളൊന്നും ആക്ട് ചെയ്യണില്ല. ആ പാർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് u1 വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പാർട്ടിക്കിളും ഒരു എഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാണ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് u1 നിന്നും u2ലേക്കാണ്. എഫ് ഫോഴ്സ് ആ പാർട്ടിക്കിളും ആക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി u1 നിന്നും u2ലേക്ക് മാറി. നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒബ്സർവ്ഡ് ബൈ ദ ടു ഒബ്സർവേഴ്സ് ഇൻ ടു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഈസ് സെയിം. അതായത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എം മാസുള്ള പാർട്ടിക്കിളുമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഒബ്സർവ്ഡ് ബൈ ടു ഒബ്സർവേഴ്സ് ഇൻ ദ എസ് ഫ്രെയിം ആൻഡ് എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം. എസ് ഫ്രെയിമിലുള്ള ഒരു ഒബ്സർവർക്ക് നോക്കിയാലും എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിലുള്ള ഒബ്സർവർ നോക്കിയാലും സെയിം ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ u1 വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, അതും ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി u1 നിന്നും u2ലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആൻ ഒബ്സർവർ ഇൻ ദ എസ് ഫ്രെയിം എന്തായിരിക്കും? ഒരു എസ് ഫ്രെയിം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഒബ്സർവർ ഉണ്ട് എസ് ഫ്രെയിമിൽ. ഇവിടെ ഒരു ഒബ്സർവർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ നോക്കുകയാണ്. നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം എന്തായിരിക്കും? ഫോർ ആൻ ഒബ്സർവർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആൻ ഒബ്സർവർ ഇൻ ദ എസ് ഫ്രെയിം the initial momentum of the particle is equal to mass into its velocity m into u1. Similarly, the final momentum of the particle is equal to m into u2. Then what is the rate of change of momentum? What is rate of change of momentum? Rate of change of momentum is force. F is equal to dp by dt. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും second law of force, the second law Newton's second law of motion. F is equal to dp by dt. Rate of change of momentum is equal to force. So F will be equal to the rate of change of momentum, that is m into mu2 minus u1 by t. mu2 minus mu1 by t. Since m is common which is taken inside, so m into u2 minus u1 by t. This is the rate of change of momentum. Change in momentum divided by time. We will get force. This is the case for an observer in the S frame. Similarly, consider an observer in the S prime frame. So for that observer, with respect to an observer in the S prime frame, what is the initial momentum of the particle? Initial momentum of the particle becomes equal to m into u1 minus v.
since the particle moves with velocity u1 but the frame has a velocity v, so the initial momentum of the particle m will be equal to u1 minus v. u1 minus v. Similarly, final momentum of the particle is equal to m into u2 minus v. Then what will be the rate of change of momentum? Rate of change of momentum will be equal to f prime in the case of s prime frame, which will be equal to m into u2 minus v minus m into u1 minus v. M taken as common, so m into u2 minus v minus u1 minus v. What is u2 minus v minus u1 minus v? u2 minus v. Take this minus to inside, then u2 minus v minus u1, minus and minus becomes plus, so plus v. So this minus v and plus v get cancelled. So f prime is equal to m into u2 minus u1 by t. So this is the rate of change of momentum of the particle with respect to an observer in the s prime frame. So both these equations f prime and f looks the same. So f prime is equal to f. Thus we established the truth of principle of relativity. So we found that the force acting on the particle be the same observed by the two observers in the two inertial frames of reference s and s prime under Galilei transformation equations. Okay. And the second problem, so we don't want to do this problem. We have to do the third problem. The position of a particle P in a coordinate system is measured as r is equal to 6t square minus 4t into I cap. There is actually I cap. I cap and position vectors are kanikkunnathu. ഞാൻ cap ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. So 6t square minus 4t into I plus minus 3t cube j plus 3k cap meters. This is the position coordinate of a particle P measured in S frame. So you have to determine the constant relative velocity of the system S prime with respect to S. If the position P of the particle in the S prime is measured as R prime is equal to 6t square plus 3t into I cap plus minus 3t cube into j cap plus 3k meters. അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് ഫ്രെയിം ആർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സിമിലർലി ദ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ പി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം എന്താണ് ആർ പ്രൈം. നമ്മളെ ഫിഗർ ആലോചിക്കുക, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു, ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എസ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷനാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എത്ര ആർ. So the position coordinate of the particle P with respect to S frame is R. Similarly, the position coordinate of the particle P with respect to S prime frame in the origin നിന്നും P ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എത്ര എടുത്തിരുന്നത് R prime. Then we write the equation R is equal to R prime plus Vt, where V is the velocity with which the S prime frame moves. So നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ്, ആറും തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ പ്രൈമും തന്നിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ വി. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം മൂവ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ വി, ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്രൈം പ്ലസ് വി ടി. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വി ഗെറ്റ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്രൈം പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ വി. From that, what is V capital V? Capital V is small v minus v prime. Because this small v is the velocity of the particle in the S frame. V prime is the velocity of the particle in the S prime frame. നമുക്ക് എങ്ങനെ വിയും വി പ്രൈമും കണ്ടുപിടിക്കാം, ജസ്റ്റ് ഈ ആറിനെയും ആർ പ്രൈമിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി. ആറിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. ദെൻ വി ഗെറ്റ് 12t minus 4 into I cap minus 9t square j cap plus 0. Similarly, V prime is dr prime by dt is equal to 12t plus 3 into I cap minus 9t square j cap plus 0. Then capital V is V minus V prime. Equation V minus V prime ചെയ്യുക. Then we get capital V is equal to minus 7I meter per second. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക.
So here we find out the constant relative velocity of the S prime frame with respect to the S frame. That is, we obtained it as capital V is equal to minus 7 meter per second. Okay. Next we are going to discuss about the concept of fictitious force. So we have already mentioned about the concept of non-inertial frame. So we know that what is a non-inertial frame is non-inertial frame in which Newton's laws are not valid and they are accelerated frames. So consider a non-inertial frame S prime. Here we have S frame which is at rest, so it is an inertial frame, and S prime frame, this is not moving with a uniform velocity but this is accelerating with a particular acceleration a0. So S prime frame is not an inertial frame. If it is moves with constant velocity, then it will be an inertial frame. Here S prime frame is accelerating, so S prime frame is a non-inertial frame. Now consider a particle having mass m which is at rest in the S frame. S frame is a particle we consider which is at rest in the S frame. So therefore the force acting on the particle as measured in the S frame endarikkum Fi will be equal to 0. Fi nu edukkan karanam force acting on the particle in the due to the inertial frame. S frame endana inertial frame ayadonana nammal suffix I koduthirikkunnathu. So the force acting on the particle as measured in the inertial frame S, Fi will be equal to 0. Since the particle is at rest, so its acceleration is 0. So Fi will be equal to 0. This particle rest illalla, acceleration illalo. So mass into acceleration term is 0 ayipoyi. So Fi is equal to 0. Similarly, consider the force acting on the particle in the S prime frame. S prime frame with respect to S prime frame endarikkum a particle acceleration aanu nammal nokkan povunathu. Since the frame S prime moves with an acceleration a0, an observer in this S prime frame will feel that this particle moves backwards, or this particle will have an acceleration minus a0. അതായത് S prime frame a0 ആക്സിലറേഷനിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ്. ദെൻ ഈ ഫ്രെയിമിലുള്ള ആൾക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഈ റെസ്റ്റിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ പുറകിലോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ ബസ്സിലും കാറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മരങ്ങളൊക്കെ പുറകിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ആക്ച്വലി എന്താണ്, മരങ്ങൾ പുറകിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. മരങ്ങൾ ട്രീസും എല്ലാം എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് റെസ്റ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബട്ട് വി ഫീൽസ് ദാറ്റ് they moves backward. Similarly എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. S prime frame a0 ആക്സിലറേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നത്? we feels that the particle moves with an acceleration minus a0. minus a0 ഇങ്ങോട്ട് backward directionൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. So since S prime frame moves with an acceleration a0, the particle will appear to have an acceleration minus a0 in the non-inertial S prime frame. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. Then the force acting on the particle as measured in the S prime frame is Fo. That is the force acting on the particle in the S prime frame. Fo is equal to minus ma0. So m into minus a0 ആണ് വരുന്നത്. So minus ma0, or m is the mass of the particle. So this force is not actually acting on this particle. ഈ പാർട്ടിക്കിളും അങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ച്വലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്? ഈ ഫ്രെയിം എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം a0 ആക്സിലറേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ്, ഈ ഫ്രെയിമിലുള്ള ആൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ പാർട്ടിക്കിളും ഒരു മൈനസ് ma0 ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. So this force which is not actually acting on this particle in the S frame but appears to be act on the particle due to the acceleration of the frame. Such a force is called fictitious force. ഫ്രെയിമിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട്, ഫ്രെയിമിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ കൊണ്ട് റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? fictitious force എന്ന് പറയുന്നത്. So fictitious force is
Actually, a force which appears to act on the particle due to the acceleration of the frame. ഫ്രെയിമിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ കൊണ്ട് ആ പാർട്ടിക്കിളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായി തോന്നപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺസിഡർ the fictitious force, we consider two frames, S frame and S prime frame. Here S frame is an inertial frame which is at rest. S prime frame is accelerating with an acceleration a0. Here we consider a particle having mass m which is at rest in the S frame. For an observer in the S frame, the force acting on the particle in the S frame F5 will be equal to 0 since the particle is at rest. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്സർവർക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ്. എസ് ഫ്രെയിമിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിലുള്ളതായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഫ്രെയിമിലുള്ള ഒബ്സർവറും റെസ്റ്റിലാണ്, പാർട്ടിക്കിളും റെസ്റ്റിലാണ്. സോ ഹി ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. There is no acceleration for that particle. Then F5 will be equal to 0. But for an observer in the S prime frame, here the S prime frame moves with an acceleration a0. For an observer in the S prime frame, he feels that since the frame moves in this direction with an acceleration a0, he feels that the particle moves backwards or in this direction with an acceleration minus a0. And the force acting on the particle in the S prime frame will be equal to Fo will be equal to minus ma0. So the force which appears to act on the particle due to the acceleration of the frame is called fictitious force. So this is the case when the particle is at rest. Now we consider the particle in motion. Suppose the particle moves with an acceleration ai in the inertial frame S. S frame il nammal nerthe particle restil aanu consider cheythathu. Now we are considering that the particle is moving with an acceleration ai in the inertial frame S. Then the acceleration of the particle in the non-inertial frame S prime will appear as. എന്താ പറയുന്നത്? എസ് ഫ്രെയിമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ എ ആയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സർവർ ഉണ്ട് എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവുക? നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ഈ പാർട്ടിക്കിളിനുള്ളതായിട്ട് തോന്നുക? ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് ആക്ച്വലി ഉള്ള എ ഐ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എഒ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ consider a particle moves with an acceleration ai in the inertial frame. Then for an observer in the S prime frame, the acceleration of the particle in the non-inertial frame S prime will appear as an. Non-inertial ഫ്രെയിമിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ടോട്ടൽ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയായിരിക്കും? ai പ്ലസ് ao. ai ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് ao ഉണ്ടായിരിക്കും. എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിലുള്ള ഒരു ഒബ്സർവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ആ പാർട്ടിക്കിളിന് എ ഐ ആക്സിലറേഷന്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി ഉണ്ടാവും? ഈ ഫ്രെയിമിന്റെ ആക്സിലറേഷനും കൂടി അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. എ ഐ പ്ലസ് എഒ ആയിരിക്കും ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ ആക്സിലറേഷൻ ഫോർ എൻ ഒബ്സർവർ ഇൻ ദ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം. സോ ദെൻ എ എൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം. എ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഐ പ്ലസ് എഒ. Multiplying throughout with mass of the particle, m into an is equal to m into ai plus m into a0. What is m into an? M into an is the force acting on the particle in the non-inertial frame, that is F suffix n, equal to m into ai, the force acting on the particle in the inertial frame Fi, plus what is ma0? Ma0 is a force acting on the particle in the non-inertial frame. This is the force acting on the particle due to the acceleration of the non-inertial frame, that is Fo, that is fictitious force. So Fn is the force measured in the S prime frame, Fi is the force measured in the inertial frame, Fo is equal to MAO is the fictitious force which appears to act on the particle due to the acceleration of the frame. Okay. അപ്പോൾ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ നോക്കണം. പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ പാർട്ടിക്കിൾ എന്തായിരിക്കും? ആകെ ഒരു ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡ്യൂ ടു ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം. പാർട്ടിക്കിൾ എസ് ഫ്രെയിമിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ പാർട്ടിക്കിൾ മെഷേർഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം. എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണിത്.
എന്തായിരിക്കും? ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് പ്ലസ് fictitious force. So inertial frame measure ചെയ്യുന്ന force plus the force due to the acceleration of the frame. Okay. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളൊരു എലിവേറ്റർ നോക്കുകയാണ്, ഒരു ലിഫ്റ്റ് നോക്കുകയാണ്. So in order to illustrate this idea of fictitious force, consider a person standing in a lift. That person is holding a spring balance with a body of mass m attached at the end of the spring. നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. അതിലൊരു പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹോൾഡ്സ് എ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ്. അതിൻ്റെ എൻഡിലുണ്ട് എന്തുണ്ട്? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാസ് എം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദി സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് വിൽ ഗിവ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇൻ ദ ഫ്രെയിം ഓഫ് ദ ലിഫ്റ്റ്. ആ ലിഫ്റ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ബോഡിക്കുള്ള മാസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? ഈ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് കാണിക്കും. സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ 5 കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അത് 5 കിലോഗ്രാം കാണിക്കുന്നു അവിടെ. ഇനി ലിഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിനി സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിൽ എത്ര വെയിറ്റ് ആണ് കാണിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ദ ആക്ച്വൽ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് എം. എം ആണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ബോഡിയുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോവാണ് ലിഫ്റ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ചേഞ്ച് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന്. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ലെറ്റ് എർത്ത് ബി ദ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എസ്. എർത്ത് ആണ് നമ്മളുടെ എസ് ഫ്രെയിം, ലിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഫ് ദ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി. ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റേഷനറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലിഫ്റ്റിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ്? എം മാസ് ഉള്ള ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എം ഇൻറ്റു ജി. Since this weight is always acting downwards, we represent it with a negative sign. താഴേക്കാണ് വെയിറ്റ് എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ മൈനസ്. നമ്മൾ മൈനസ് സൈനോട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി. ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ കേസിൽ താഴേക്കാണെങ്കിൽ അത് മൈനസും, മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, മുകളിലേക്കാണ് ആക്സിലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി എവിടേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എവിടേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? താഴേക്കാണ്. സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് മൈനസ് എം ജി. ഇതാണ് ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിന്റെ എൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എം മാസ് ഉള്ള ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് എന്താണ്? മൈനസ് എം ജി. നൗ വി ചേഞ്ച് ദ സിറ്റുവേഷൻ. ഇഫ് ദ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് മൂവിങ് upward or downward with a uniform velocity with respect to earth. ലിഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാണ്. എങ്ങോട്ട്? മുകളിലേക്കോ ആവാം താഴേക്കോ ആവാം. വിത്ത് എ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി. യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് എന്താണ്? എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന ലിഫ്റ്റ് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം is also inertial in this case since it is moves with constant or uniform velocity with respect to the S frame. Inertial frame S-നെ with respect ചെയ്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഫ്രെയിമിനെയും നമുക്ക് എന്തായി കൺസിഡർ ചെയ്യാം? We can consider it as a inertial frame. So since lift is moving upward and or downward with uniform velocity with respect to the inertial frame Earth, we can consider lift as also an inertial frame. Then എസ് പ്രൈമും, അതായത് എന്താണ്, ലിഫ്റ്റും ഇപ്പൊ ഇനേർഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. Then the weight of the body is equal to minus mg itself. ഈ കേസിലും എന്തായിരിക്കും വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി വരുന്നത്? മൈനസ് എം ജി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമും ഇനേർഷ്യൽ ആണ്, അത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് the weight of the body is also equal to minus mg. ഇപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിലും ലിഫ്റ്റ് മൂവ്സ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്ത് ആണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി? വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി. Now we again change the situation. If the lift moving upward with an acceleration a, ലിഫ്റ്റ് ഇനി എന്താണ്? ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Now the lift is moving upward with an acceleration a. ലിഫ്റ്റ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നൗ ലിഫ്റ്റ് എന്തായി മാറി? ലിഫ്റ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം. നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമായി മാറി. Then
weight of the body as seen from the lift. ലിഫ്റ്റ് ഇപ്പം എന്താണ്? നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം മാസ് ഉള്ള ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ലിഫ്റ്റിലുള്ള വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? സോ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി as seen from the lift എന്തായിരിക്കും? ലിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം. സോ Fn is equal to, this is the force acting on the body in the measured in the non-inertial frame. So this is the force measured in the lift. ലിഫ്റ്റിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് Fn. കാരണം ലിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം. സോ Fn is equal to Fi plus Fo. എന്താണ് Fi? Fi is the force acting on the body in the inertial frame. എന്താണ് എൻ്റെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്ത ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലത്തെ ഫോഴ്സ് എത്രയായിരുന്നു വന്നത്? -mg ആണ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി ഇൻ ദ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം, ദാറ്റ് ഈസ് -mg. What is fictitious force? Fictitious force is equal to -m into a0. അതാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. Fo is equal to -m into a0. കാരണം എന്താണ്? ഇനിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതിന് ഡയറക്ഷനൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹിയർ ദ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് അപ്വേർഡ്സ്. സോ ദ സൈൻ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. സോ -ma0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു -ma. ഇവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണ്? a0 ഈസ് a. സോ a0 ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് a. ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും, -m into a. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ്. സോ what will be the total force acting on the body in the non-inertial frame lift? Fn is equal to -mg, the force measured in the inertial frame, plus Fo is -ma. So Fn is equal to -m into g plus a. So we found what is the weight of the body in the inertial frame, and we found out that the weight of the body is -mg. But when the lift accelerated with an acceleration a in the upward direction, we found out that the force acting on the body becomes equal to -m into g plus a. So this g plus a means that the weight of the body becomes increased. -mg ആയിരുന്നു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ വെയിറ്റ് വന്നിരുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? -mന്റെ കൂടെ g മാത്രമല്ല, ജിയുടെ കൂടെ ഒരു ആക്സലറേഷൻ കൂടി വന്നു, g plus a വന്നു, which means that the weight of the body as measured from the lift appears to be increased. അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് മുകളിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാസ് m എന്തായിരിക്കും? ആക്ച്വൽ മാസ് m ആണ്, പക്ഷെ ലിഫ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എമ്മിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് അതിനുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. 5 കിലോഗ്രാം ഉള്ളൊരു ബോഡിയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് അതിന് 5 കിലോഗ്രാം ആണ് ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ബട്ട് ലിഫ്റ്റ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളത് എന്തായി തോന്നാൻ നമുക്കതൊരു 6 കിലോഗ്രാമോ 7 കിലോഗ്രാമോ ഉള്ള വെയിറ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം. Due to the acceleration of the lift, the weight of the body increased. The next situation is if the lift is moving downwards with an acceleration a. Second situation consider ചെയ്യാം. ലിഫ്റ്റ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? താഴേക്കാണ്, ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. ലിഫ്റ്റ് താഴേക്ക് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. Again, the weight of the body as measured from the lift Fn is equal to Fi plus Fo. Here also Fi is -mg. ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല, അത് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലെ ഫോഴ്സ് ആണ്. So that is the same. Fi is equal to -mg itself, but Fo becomes equal to -m into a0. ഇവിടെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണ്? ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. So the sign of the acceleration is taken as negative. So -m into -a0 is -a. a0 എന്താണ്? -a ആണ് വരുന്നത്. So -m into -a, that is m into a. So Fo becomes equal to m into a. So what is the total force, or what is the weight of the body measured in the non-inertial frame? Fn will be equal to Fi plus Fo is equal to Fi is -mg plus Fo is ma. So Fn is equal to -m into g minus a. So the actual weight of the body measured in the inertial frame is -m into g. Here when we measured the total weight of the body
When the lift is accelerating downwards, the weight of the body becomes minus m into g minus a. ജിയിൽ നിന്നും a quantity കുറഞ്ഞു. So the weight of the body as measured from the lift appears to be decreased. ലിഫ്റ്റ് താഴേക്കാണ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും 5 കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് എത്ര നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? 4 കിലോഗ്രാമോ 3 കിലോഗ്രാമോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. When the lift accelerate downwards. The next situation is if the lift is moving down with an acceleration g. A acceleration പകരം g എന്ന് പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൽ തന്നെയാണ് ലിഫ്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ then the weight of the body Fn is equal to minus m into g minus a. That is, ഇതാണ് നമ്മൾ ഡൗൺവേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? മൈനസ് എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എ. ആ എക്ക് പകരം ഇവിടുത്തെ ആക്സലറേഷൻ ഇപ്പം എത്രയാണ്? ജി തന്നെയാണ്. സോ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എ ബിക്കംസ് മൈനസ് എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് ജി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. That means that there is no force acting on the body when the lift is moving downward with an acceleration equal to g. That means that the body appears to be weightless. A body weight illatathapole namukku feel cheyum. Then it acts like a freely falling body. Then it acts like a freely falling body. ഒരു ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡിക്ക് ഈക്വാലൻ്റ് ആണ് ആ ബോഡിയുടെ മൂവ്മെന്റ്. ആ കേസിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ബോൾ തന്നെ താഴേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിലറേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. സിമിലർലി ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ആ ലിഫ്റ്റിലുള്ള ആ മാസ് എം ഉള്ള മാസിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എനി force, which means that the body appears to be weightless. Then it is equivalent to a freely falling body. In the case of freely falling body, all freely falling bodies are moving with acceleration g. Therefore, all freely falling bodies experience weightlessness. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു? നമ്മൾ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. എന്താണ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിളും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. റെസ്റ്റിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളും അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ഇല്ല. ബട്ട് എന്താണ്, ഒരു ഫ്രെയിമിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ് ആ പാർട്ടിക്കിളിൽ അത്രയും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ്. അങ്ങനെ the force which appears to be act on the particle due to the acceleration of the frame. ഫ്രെയിമിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായി തോന്നുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത്? തോന്നുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്. ആക്ച്വലി ഫോഴ്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്. അത് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത്? ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ്. അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്തായിരിക്കും ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത്? മൈനസ് എം ഇൻറ്റു എ 0 ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇനീഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലുള്ള ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. സോ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫ്രെയിമിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ആ കേസിലുള്ളൂ. ബട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിലല്ല, പാർട്ടിക്കിളും ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഫ്രെയിമിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം ai plus a0 ആണ്. Then Fn will be equal to Fi plus Fo, where Fi is the force measured in the inertial frame and Fo is the fictitious force. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ലിഫ്റ്റിന്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിലും ലിഫ്റ്റ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ലിഫ്റ്റ് എന്താണ്? ഒരു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം തന്നെയാണ്. ആ കേസിൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്താണ്? മൈനസ് എം ജി തന്നെയാണ്. ഇനി ലിഫ്റ്റ് അപ്വേർഡ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഡൗൺവേർഡ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ലിഫ്റ്റ് എന്താണ്? നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ്. ലിഫ്റ്റ് അപ്വേർഡാണ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആക്സിലറേഷന്റെ സൈൻ നമ്മൾ എന്താക്കി എടുക്കണം? പ്ലസ് ആക്കി എടുക്കണം. ആ കേസിൽ Fn, the total force acting on the particle measured in the non-inertial frame is minus m into g plus a. അതായത് ബോഡിക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുതലായതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ലിഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡൗൺവേർഡ് ആണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷന്റെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ദെൻ Fn will be equal to minus m into g minus a. ബോഡിക്ക് വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? കുറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ലിഫ്റ്റ് താഴേക്കാണ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് കുറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ലിഫ്റ്റ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജി ആക്സിലറേഷനിലാണ് എങ്കിൽ ബോഡിക്ക് വെയിറ്റേ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല.
the body appears to be weightless, then it is equivalent to a freely falling body. Okay, therefore all freely falling bodies experience weightlessness. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം. അത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബ്ലംസും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് 10 kg റിലേറ്റഡ് ടു എ ഫ്രെയിം മൂവിംഗ് വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്സ് ഓൺ എർത്ത് വിത്ത് an acceleration of 5 m/s². G is equal to 9.8 m/s². We have to calculate the fictitious force and total force acting on a body of mass 10 kg related to a frame moving vertically upwards. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം? സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് പോലുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ലിഫ്റ്റ് അപ്വേർഡ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ 5 m/s². എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 5 m/s² ആണ്. ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി 9.8 m/s² തന്നെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 10 kg വരുന്ന മാസുള്ള ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സും എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Here also we take earth as the inertial frame. മുമ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്ത പോലെ എർത്ത് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമും നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമും. ഓക്കെ, അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ആക്സിലറേഷൻ്റെ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ is taken as positive. So here the true weight of the body or the weight of the body measured in the inertial frame is equal to minus mg is equal to minus 10 into 9.8, that is minus 98 Newton. So the negative sign shows that the weight of the body is acting downwards. ഇതാണ് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ്, മൈനസ് mg, that is minus 98 Newton. Negative sign indicates that the weight of the body is acting downwards. ഇനി ഫ്രെയിമിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ്? എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണ്? 5 m/s². Then what will be the fictitious force? Fictitious force is equal to minus ma0. Here a0 is 5 m/s² plus sign since the frame is moving vertically upwards adana positive sign eduthu. So minus ma0 will be equal to minus 10 into 5, which is equal to minus 50 Newton. This is the fictitious force. The negative sign also indicates that the fictitious force is acting downwards. So we find out what is the force in the inertial frame and what is the fictitious force. So fictitious force is minus 50 Newton. Then we have to find out the total force. What is total force? Total force related to the accelerated frame S prime is equal to Fn equal to Fi plus Fo. That is minus 98 plus minus 50. That is minus 148 Newton. Fi plus F എത്ര വരുന്നത്? minus 98 minus 50. That is minus 148 Newton. Or we can write minus 98 Newton നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 98 Newton acting downwards. And minus 50 Newton can be written as 50 Newton acting downwards. Plus 98 Newton എന്ന് എഴുതാം. ഒപ്പം എന്ത് എഴുതണം? acting downwards എന്ന് എഴുതണം. Which means that there is a negative sign. Or we can write minus 50 Newton as 50 Newton acting downwards. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എഫിനെ 148 minus 148 ന്യൂട്ടന് പകരം നമുക്ക് 148 ന്യൂട്ടൺ ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും ആൻസർ ശരിയാണ്. ചില ബുക്കുകളിൽ സൈനിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ചില ബുക്കുകളിൽ പോസിറ്റീവ് സൈൻ വിത്ത് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. സോ നമ്മളിവിടെ മെഷർ ചെയ്തു ഒരു ഫ്രെയിം വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രെയിമിലുള്ള ബോഡിയും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സും എത്രയാണെന്ന് കണ്ടു. സെയിം സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഫ്രെയിം വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സും? എന്താണ്? ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് സെയിം തന്നെ, മൈനസ് mg is equal to minus 98 ന്യൂട്ടൺ. ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? മൈനസ് ma0. ഫ്രെയിം ഇവിടെ എന്താണ്? താഴേക്കാണ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ a0 is equal to മൈനസ് a0 വരും. സോ m into a0 ആണ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ്. സോ 10 into 5 50 ന്യൂട്ടൺ ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത്. ഫ്രെയിം താഴേക്കാണ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്. സോ ആക്സിലറേഷൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരും. ആ നെഗറ്റീവ് സൈനും ഈ നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടി ചേർന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് 50 ന്യൂട്ടൺ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നേനെ?
നമുക്കത് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് താഴേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയും. നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then what will be the total value? Fn is equal to Fi plus Fo. Fi plus Fo. Fi എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? -98 പ്ലസ് Fo എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 50. 50 ആണ് 50 ന്യൂട്രൺ ആണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ്. ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോറി നെഗറ്റീവ് സൈൻ അല്ല, അത് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ്. നെഗറ്റീവ് സൈൻ അല്ല, അത് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ്. നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് upwards. Fictitious force act ചെയ്യുന്ന upwards ആണെന്ന് പറയാം. Then what is the total force? Total force is equal to Fi plus Fo. Fi is -98 Newton. Fictitious force is 50 Newton. So -98 plus 50, that is -48 Newton. So the total force is acting downwards. So -48 Newton can be represented as 48 Newton acting downwards. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം. തേർഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫിക്ടീഷ്യസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് 2.5 കിലോഗ്രാം റിലേറ്റഡ് ടു എ ഫ്രെയിം മൂവിംഗ് വെർട്ടിക്കലി അപ്പ് ഓൺ എർത്ത് വിത്ത് ആൻ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ കേസ് തന്നെയാണ്. ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ? നമുക്ക് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് is equal to -m × a0. വെർട്ടിക്കലി അപ്പ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. സോ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ആസ് -2.5 × 10 is equal to -25 Newton. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് which is acting downwards due to the negative sign. So what is the weight of the body measured in the inertial frame? Inertial frame മെഷർ ചെയ്യുന്നത് -mg, that is -2.5 × 9.8. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ്. സോ ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് Fn equal to Fi plus Fo, that is -2.5 × 9.8 plus -2.5 × 10. So the answer will be -49.5 Newton. This is the total force acting on the body with respect to the S prime frame. S prime frame, non-inertial frame നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത്? -49.5 Newton. So negative sign indicates that the force is acting downwards. So that's about today's class. Today's class is a little bit lengthy, but very important class. Please go through the class carefully and do the problems thorough and study the concept of fictitious force, which is a very important portion. Okay, so I hope all you understand today's class, and thank you.